Because we uh, solve this problem, we have calculated the input capacity for the time interval of the experiment. এখানে যে টেবিলটা আছে এই টেবিল দেখো কি ভয়েড আছে। এবার এই ভয়েড গুলো তুমি ক্যালকুলেট করে এখানে বসাবে। এখানে ইচ্ছা করতে এই ভয়েড গুলোকে আমরা বসাই দিই, ঠিক আছে। এখানে Sir, your কিভাবে voice not হয় clear. প্রত্যেকটা জিনিস কিভাবে করতে হয় সেই ওকে এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট জাস্ট now I am audible to you. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay, thank you. So previous classes when we completed this problem, but in this you have sorry for the interruption. Now when we solve this problem, you can see that there are several box of this table are empty. Okay. Intentionally we should keep the empty on this table because you are the student who is the complete is the empty box. And how to calculate each and every box on this table, uh, I have already discussed. Okay, but but here this table is determined only the infiltration capacity rate for the times interval in the experiment. But number B, what is the final infiltration capacity? Now, what is the final infiltration capacity? So, at this box, this is empty portion. So, you have to calculate it, this empty box, and you have to write the final infiltration capacity. Now, number C, what is the average infiltration capacity for first 10 minutes? Okay, now here the interval is the 10 minutes. You have to consider 0 to 10. Okay, so 0 to 10 minutes, how much water is you have to add it? Water you have to add it 1173 centimeter cube. Now your interval of times would be the 10 minutes. So you convert the 10 minutes in you convert the 10 minutes in hectares, 10 minutes in hour, then you have to calculate the average infiltration rate for past 10 minutes equals to this is our the incremental volume of water added divided by area. You get it the depth of water added divided by hour, 10 divided by 60 hours. Now you get the average infiltration rate. So this value is 9.956 centimeter per hour. But when you but here also calculate the first 10 minutes, the what is my infiltration capacity for first 30 minutes. So 0 to 30, now the time interval is 0 to 30 minutes. So interval of time is 30 minutes. You have to convert it 30 minutes in hour divided by 60, then divided by we get the hour. Okay,
0 to 30 minutes, how much water you should added? 2500 at the centimeter cube water is added. Now you converted the depth of infiltration. If you have to get the depth of infiltration, you have divided 2.5 2500 divided by area. Now your area is given 706.856. You get the depth of water. Now divided by depth of water by time. So past 30 minutes water should be 2500 minus 0 divided by area divided by time. So time is 30 minutes. You have to convert it 30 minutes in uh, hour. That's why we divided 60. We get the average implementation rate for first 30 minutes equal to 7.074 as a centimeter hour. This is why problem. লাগবে না কিছু now. What is infiltration index? In third hydrograph studies, it is convenient to use a constant average value of infiltration loss for a duration of storm instead of an exponential decaying infiltration capacity curve. The average infiltration rate is known as the infiltration index. Infiltration index are two types, that is phi index and the W index. Now what is phi index and W index? This is very important to your semesters. Now phi index, here the phi index is defined as the average rainfall intensity above which the rainfall value is equals to runoff value. It is derived from the heterograph of known storm and resulting runoff using the following equation: phi equals to P minus R by TE, whereas P equals to precipitation, R equals to the runoff, and T equals to effective runoff. Phi phi equals to the how you calculate the phi value. You have to calculate phi index P minus R by TE, whereas P equals to total depth of precipitation, R equals to depth of runoff, T equals to effective duration during the runoff occur. ঠিক আছে, তাহলে এখানে বলছে phi index is defined the average rainfall intensity. Okay, now this is the graphical representation of a heterograph. ওকে, এটা একটা হেটোগ্রাফের একটা গ্রাফ দেওয়া আছে। হেটোগ্রাফ ইজ রেনফল ইন্টেন্সিটি ভার্সেস টাইম, দ্যাট গ্রাফ ইজ কল্ড দ্য হেটোগ্রাফ। তাহলে এখান থেকে হেটোগ্রাফে দেখতে পাচ্ছি যেটা তোমার ফাই ইন্ডেক্স যে ভ্যালুটা আছে, সেই ফাই ইন্ডেক্সটিতে নিচের যে ভ্যালুসটা থাকবে সেই ভ্যালুসটা পুরোপুরি ওয়াটারটা লস হয়ে যাবে, মানে ওয়াটারটা পুরোপুরি ইনফিল্ট্রেট হয়ে যাবে। আর ওপরে যে ওয়াটারটা থাকবে, যে পোর্শনটা, সেই ওয়াটারটা ফ্লো করবে অ্যাজ এ সারফেস রানঅফ হিসাবে। তাহলে আমি যদি আবার তাহলে আমার লস কতটা হচ্ছে ওই জায়গা থেকে, তাহলে আমি হেডোগ্রাফ তৈরি করে ওখানে ফাইনেক্স যদি বার করি, তাহলে ওখান থেকে আমি বলতে পারবো আমার কতটা লস হচ্ছে। বিকজ আমি একটা ফাইন্ডেক্স এর একটা ভ্যালু পাবো, সেই হয়তো এখানে রেড লাইন যে বরাবর আছে সেটা হচ্ছে আমার ফাইন্ডেক্স এর ভ্যালু। বা এই রেড লাইনের নিচের যে পোর্শন গুলো আছে, যে বার গুলো আছে, সেই বারের যে ভলিউম অফ ওয়াটার থাকবে সেই ভলিউম অফ ওয়াটারটা পুরোপুরি লস হবে, আর উপরের ভলিউম অফ ওয়াটারটা ফ্লো করবে অ্যাজ এ সারফেস রানঅফ হিসাবে। সো হাউ ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট phi equals to phi index equals to P minus R divided by TE. Now how to calculate the phi index? In derive phi index from rainfall hydrogram, it is treated as a constant infiltration loss, because when this red line is the mark of phi index, so this is the constant values where the rainfall is lost. So that's why the in is
in deriving findings from the rainfall hydrogram, it is treated as a constant imputation loss. If the rainfall intensity I is less than 5, okay, then the infiltration rate equals to the I. There is no runoff, because when you have to see this 0 to 2 hour, এইখানে তুমি লক্ষ্য করো 0 থেকে 2 যে সময়টা আছে, এই সময়ের মধ্যে তোমার রেনফল ইন্টেন্সিটি কত আছে? না, রেনফল ইন্টেন্সিটি আছে তোমার ফাই ইন্ডেক্স থেকে রেনফল ইন্টেন্সিটি কম আছে, ঠিক আছে? তাহলে সেই তোমার এখানে যে ওয়াটারটা আসছে সেটা ফাই ইন্ডেক্সের থেকে অনেক কম, সেই জন্য এখানে পুরো ওয়াটারটাই লস হবে, ঠিক আছে? এখানে 14 to 16 মিনিটসে তুমি যদি ভালো করে লক্ষ্য রাখো, তাহলে এখানে দেখবে কিছুটা আছে ফাই ইন্ডেক্সের থেকে তোমার রেনফল ইন্টেন্সিটিটা কিছু বেশি। তাহলে এখানে এই যে রেনফল ইন্টেন্সিটিটা আছে 14 to 16 যে টাইম ইন্টারভ্যালে যে রেনফল ইন্টেন্সিটিটা আছে, তাহলে এখানে এই রেটের উপরে যেটুখানি তোমার আহ তোমার একটা স্কাই কালারের যে কালারটা আছে, ওইটুখানি পোর্শন হচ্ছে তোমার রান আপ হবে, এই রেড পোর্শনটা পুরোপুরি লস হবে। তাহলে আমার এখানে ফাইন্ডেক্স লাইন থেকে আমি বলতে পারবো আমার কোন জায়গাটা লস হবে, কোন জায়গাতে লস হবে না, বা কোন জায়গাতে সারফেস রান আপ হবে, কোন জায়গাতে সারফেস রান আপ হবে না। যেরকম 0 to 2 আওয়ারে এখানে কোনো সারফেস রান আপ হবে না, বাট 14 to 16 মিনিটে এখানে সারফেস রান আপ কিছুটা হবে। এখানে দেখো 6 to 8 যে আওয়ারটা আছে, এই আওয়ারে দেখো এখানে ম্যাক্সিমাম ওয়াটারটা সারফেস রান আউট হিসাবে ফ্লো করবে, কারণ এখানে যে রেনফল ইন্টেন্সিটিটা আছে সেখানে ইন্ডেক্স থেকে অনেক বেশি। নাও দিস ইজ এক্সাম্পল 1, এ স্টর্ম, মানে একটা ওয়াটার আসছে উইথ 10 সেন্টিমিটার প্রেসিপিটেশন, তাহলে এখানে প্রেসিপিটেশন ভ্যালুস কত? 10 সেন্টিমিটার। এন্ড ডাইরেক্ট রান অফ কত বলছে? এখানে ডাইরেক্ট রান অফ বলছে 5.8, তাহলে আর ভ্যালু ইজ 5.8, precipitation P equals to 10. Mass curve of the storm is given below. Estimate the findings in the storm. Okay, so here now the cumulative rainfall value is given, কতটা ওয়াটার এসছে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে বার করতে হবে, তোমার ফাইন্ডিংস বার করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল we have to calculate, let assume TE equals to 0 to 8 hours, সেখানে আমাদের 8 ঘন্টা সময় দেওয়া আছে, আমি সেই জন্য TE টাকে কনসিডার করলাম। ডিউরেশন অফ স্টর্ম ইজ 8 hours, that is runoff occur throughout the duration of the storm. So find this value, you know, P minus R by 8, but TE কত হলো এখানে 8, so P value is given 10 and R value is given 5.8, so P minus R divided by effective duration of time, that is 8 hour, which is assumed equals to 0.5 to 5 centimeter hour. But তোমার এই পিকচারটা থেকে বুঝতে পারছো এখানে প্রত্যেকটা রেনফল ইন্টেন্সিটি পার করা হয়েছে, কেননা তোমার ফাইন্ডেক্স বার করতে গেলে তার রেনফল ইন্টেন্সিটি দরকার, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমি রেনফল ইন্টেন্সিটি কিভাবে পার করেছি, এখানে রেনফল ইন্টেন্সিটিটা এখানে 0 to 4 আওয়ারে কতটা ওয়াটার এসছে? 0.4। তাহলে কত ঘন্টা এসছে? 1 আওয়ারে এসছে, তাহলে এটার রেনফল ইন্টেন্সিটি কত হবে? 0.4। 1 to 2 আওয়ারে কতটা ওয়াটার এসছে? 1.3 minus 0.4, 0.9। 0.9, তাহলে 1 আওয়ারে এসে 0.9, তাহলে রেনফল ইন্টেন্সিটি 0.9। 2 to 3 hours rainfall with increment 2.8 minus 1.3, so 2.8 minus 1.3 we get 1.5, so rainfall intensity is occur during 1 hour, so 1 hour যে rainfall intensity হয়, rainfall হয়, তাকে বলা হয় rainfall intensity, so 1.5. Similarly, that in that way we have to calculate the rainfall intensity, but we have to calculate the index value is 5 to 5 centimeter per hour. তাহলে এখানে যদি লক্ষ্য রাখো, in which hour, which duration the index value is greater than the rainfall intensity. When you observe that the 0 to 1 hour, the এক মিনিট এখানে হোল্ড করো তো, একটু স্যারের সাথে কথা বলো, আমি একটু ক্লাসটা নিয়ে নিই। হ্যাঁ, স্যারের সাথে কথা বলো, আমি একটু ক্লাসটা নিই। ওকে।
Now, so uh, when you have to observe that 0 to 4 hour, the rainfall intensity is 0.4, but your finest value is greater than 0.5 to 5, so which is greater than 0.4. So 0 to 1 hour, in such duration there are no runoff occurs before 5 days is maximum, but we consider the rainfall occurs is 0 to 8 hours, which is not possible. So we have to assume the duration of storm is 8 hours. That is incorrect, that is wrong. So we have to check. So 0 to 1 hour rainfall intensity is 0.4. Yeah, also 0 to 1 hour rainfall intensity is 0.4. So similarly, 7 to 8 hours, in such duration the rainfall intensity is also the less than the 5 index values, because their rainfall intensity is 0.5. So in such duration there is no runoff occur. So we have to consider that the runoff occur during 0 to 8 hours, which is wrong. So that's why we have to delete these hours. So now my effective duration of runoff will be 8 minus 2 hours. যেহেতু আমার এই দুটো সময়ের আমার রেনফল ইন্টেন্সিটিটা কম আছে আমার রানআপ থেকে, সেই জন্য এখানে রানআপ হবে না, সেই জন্য এই দুটো সময়কে আমি বাদ দিচ্ছি। So TE we consider TE equals to 6 hours. So net resulting duration, net loss during this. So এখানে আমার কতটা লস হচ্ছে, না এখানে লসটা হচ্ছে তোমার 5 হ্যাঁ, আমার এখানে কতটা এখন নেট লস ডিউরিং দিস ডিউরেশন, লস কত হচ্ছে 10, আর প্রেসিপিটেশন ছিল রান আপ হিসাবে গেল, তাহলে এটাও বেরিয়ে যেত, এই ওয়াটারটাও বেরিয়ে গেল, তাহলে 3.3 হচ্ছে আমার ওয়াটার বেরিয়ে গেল। Okay, so now find index value is given 3.3 centimeter divided by 6. We getting this value find is 5.5 centimeter per hour. Okay, now 5.5 is my find index value, but now 2 to 7 in this, in such duration, so all this rainfall intensity is greater than the finding. So all the such duration they are having occurs of runoff. So we have this value of phi is less than the all rainfall intensity values during 2 to 7 hours. So runoff will be occurs, and assumption of DE equals to 6 hours is correct. Is the value of phi equals to 5 is equals to 0.58 centimeter. So in such way you have to calculate the phi index. This is very complex, but you have to concept clear, how to find out the phi index and what is the methods into this phi index. Okay, now this is the very simple question. So that type of question actually the semester that type of question arises in that semesters. Okay, a rainfall in 5 successive days of catchment where তোমার 5 দিনে কত কত বৃষ্টি হয়েছে, the 5 days the rainfall is over 2 centimeters, 6 centimeters, 9 centimeters, 5 centimeters and 3 centimeters. Okay, if the find days for the storm assumed 3 centimeter per day, find the total surface runoff. তো find x ভ্যালু দেওয়া আছে তোমার, runoff ভ্যালু বার করতে, দ্যাট ইজ r টাকে বার করতে হবে। ইউ নো ইওর অ্যানসার উইল বি 1 আওয়ার। ঠিক আছে, তাহলে এটা তোমার যদি করা হয় তাহলে তোমার ফর্মুলা তাহলে কত হবে, ইউ নো the find x equals to p minus r by te. Phi value is given is 3.3, and p equals to the total precipitation. Total precipitation equals to 2 plus 6 plus 9 plus 5 plus 3. 2 আর 6 যোগ করলে 8, 8 আর 9 যোগ করলে হয় 17, 17 5 যোগ করলে 22, 22 আর 3 যোগ করলে 25। সো সো 3 ইকুয়ালস টু 25 মাইনাস r বাই টিই। টিই হচ্ছে তোমার 5 ডেজ। ঠিক আছে, 5 টাকে তুমি তাহলে 5 ডেজ আছে, এবার এখান থেকে 8 টাকা বার করো, তাহলে এখান থেকে 8 বেরিয়ে আসবে। ঠিক আছে, তুমি যদি তৈরি করো, সলভ করো প্রবলেমটা, তাহলে কিরকম ভাবে আসবে।
তোমার দ্বারা দেওয়া আছে প্রবলেমটা अरे okay. So now, if your formula equals to find x equals to the p minus r by te, that is the find x formula. So phi value is given. See, p value is given. We have to calculate 2 plus 6 plus 9 plus something আর কিছু ছিল আরো পরে আমি কত করেছিলাম 25 হয়েছিল আবার তাই তো 25 হয়েছিল তাহলে এখানে ফাইন্ড এক্স ভ্যালু দেওয়া আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি 3 equals to 25 minus r divided by t 5 ডেজ ছিল এখানে যেহেতু ফাইন্ড এক্স ভ্যালু ইকুয়ালস টু কত ছিল 3 মিটার বা কত মিটার পার ডে না কত একটা ছিল ঠিক আছে ডে ছিল তাহলে এখানে টাইমের ইউনিট কত ছিল ডে তে ছিল সেই জন্য আমি ডেটাকে এখানে লিখলাম তাহলে এখান থেকে যদি করো আর ইকুয়ালস টু তাহলে কত হবে তাহলে আর ইকুয়ালস টু হবে সরি এই আর ইকুয়ালস টু হবে তোমার 3 5 15 15 ঠিক আছে ইকুয়ালস টু আর ইকুয়ালস টু হবে না 25 মাইনাস 15 25 মাইনাস 15 ইকুয়ালস টু 10 কত মিটার যদি হয় তাহলে এইভাবে আমি আর এর ভ্যালুটাকে বার করব আর এর ভ্যালু হচ্ছে তোমাদের এই যে আর ইকুয়ালস টু 3 ছিল 3 ইকুয়ালস টু কত ছিল 25 মাইনাস আর বাই 5 সো 15 ইকুয়ালস টু 25 মাইনাস আর তাহলে আর ইকুয়ালস টু তাহলে কত হবে 25 মাইনাস 15 ইকুয়ালস টু 10 সেন্টিমিটার বা মিটার হোয়াটএভার ছিল মিটার যা ছিল ঠিক আছে যা হবে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আমি আর ভ্যালুটাকে আমি বার করতে পারি মানে 25 কত আছে 8 9 কত 17 মাসে 22 25 এখানে একটা প্রবলেম আছে এইভাবে করতে পারো নাও W index. Now W index. W index is the modified version of pi index, where the initial loss are separated from the total loss. ঠিক আছে তাহলে এখানে আগে pi index এ কি কি দেখেছিলে p minus r by te there another loss you have to separate, that is the initial loss you have to separate it here. ওকে সো ইনিশিয়াল লসটাকে এখানে আমি বাদ দিলাম ঠিক আছে এবার সেটা এটা হচ্ছে ফাইনাল থেকে মডিফাইড করা হয়েছে সো পি ইজ দ্য টোটাল প্রেসিপিটেশন আর ইজ দ্য টোটাল রান অফ আই এ ইজ দ্য ইনিশিয়াল abstraction in centimeter and t the duration of rainfall excess but rainfall excess equals to বলা হয় রান অফ rainfall excess মানে রান অফ বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এইভাবে তুমি ডব্লিউএনএসটাকেও বার করতে পারবে ঠিক আছে so this is the W index টা পরীক্ষা খুবই ইম্পর্টেন্ট
তোমার এখানে যদি একটা কোশ্চেন আসে, এই কোশ্চেনটা দেখো, নাম্বার কোশ্চেন 2। এই কোশ্চেনটা থেকে বলো তো, the mass curve in a rainfall duration is 10 minutes is given below. If the catchment had a initial loss 0.6 and fire index is 0.6 centimeter per hour, calculate the total surface runoff from this catchment। ঠিক আছে, তাহলে এটা কিভাবে বার করবে? তোমার রেইনফল ডিউরেশন দেওয়া আছে, if the catchment has initial loss দেওয়া আছে, total loss এখানে দেখো 0.5 টাইম ফ্রম স্টার্টেড দেওয়া আছে, মিনিটস, কিউমুলেটিভ ওয়াটার কতটা অ্যাড হতে হতে যাচ্ছে সেটা এখানে দেওয়া আছে, ইনক্রিমেন্টাল রেইনফল মানে তাহলে ওই টাইম ইন্টারভালে কত করে ওয়াটার অ্যাড হয়েছে সেটাকে বার করো, দুটোর মধ্যে ভাগ করে ডিভাইড, দুটোর মধ্যে সেপারেট করে বার করো। ইনক্রিমেন্টাল রেইনফল বার করছি, রেইনফল ইন্টেন্সিটি ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য রেইনফল ইন্টেন্সিটি বার করেছো। এখানে ফাইন্ড এক্স ভ্যালু দেওয়া আছে এত, তাহলে রান আপ কোথা থেকে হবে? এখান থেকে যদি 1.5 থেকে 0.6 যদি লস হয় তাহলে কতটা রান আপ হবে? 0.3। 2.1 রেইনফল ইন্টেন্সিটি থেকে 0.6 যদি ফাইন্ড এক্স এতটা লস হয়ে যায় তাহলে পড়ে থাকে 0.5, সিমিলারলি এখানে থাকে 1.2, এখানে 0.5। সো টোটাল সারফেস রান অফ দিস ক্যাচমেন্ট তাহলে যোগ করে দাও, টোটাল সারফেস রান অফ। ঠিক আছে, তাহলে যোগ করে এটাকে বার করতে পারো। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। কি বোঝা যাচ্ছে? বোঝা যাচ্ছে অঙ্কগুলো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আজকে তাহলে কে কে চলে গেল? সন্দীপ আছে, একে না, দুজন বেরিয়ে গেল আজকে, 9 জন ছিল দেখলাম। সুস্মিতা বেরিয়ে গেছে 9 জন, শুধু। সুস্মিতা বেরিয়ে গেছে, হ্যাঁ আর আপনার, পর্ণা বিশ্বাস এসেছিল। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, আপনার পর্ণা ওটা, বিশ্বাস আছে। আপনার ওটা ছিল দুজন, ডবল ছিল না। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে একজন বেরিয়ে গেছে, একজন বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা সন্দীপ, সন্দীপ হ্যাঁ স্যার বলুন। বলছি আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা আজকে বার করে দেবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। আর সব বলো, সবার কি অবস্থা, কেমন আছো? সব ভালো আছো? হ্যাঁ স্যার ভালো। হ্যাঁ স্যার মোটামুটি হ্যাঁ আছি। স্যার আপনি ভালো ভালো আছি। আছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো, ঠিক আছে। তো প্রত্যেকে ভালো থাকবে, ভালোভাবে পড়াশোনা করো, সুস্থ থাকো, ঠিক আছে? ওকে, স্যার হ্যাপি টিচার্স ডে। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। স্যার আজকে তাহলে কলেজে কিছু তোমাদের হলো না? সবাইকে ভালো করে, হ্যাঁ স্যার আপনি ভালো কলেজে আছেন কিছু তো? হলো না? টিচার্স ডে স্যার অনেক শুভেচ্ছা।